Chapter number 3, Motion in a Plane. Today we discuss the new topic, that is motion in plane. What is mean by motion? Motion is nothing but the movement of particle. Movement of particle or object. कुठलाही पार्टिकल असेल, ऑब्जेक्ट असेल, तो मूवमेंट करतो, ट्रॅव्हल करतो, हालचाल करतो, त्यालाच आपण गती, मोशन म्हणजे गती, गती असं. तो पार्टिकल हालचाल करेल, मूवमेंट करेल, ट्रॅव्हल करेल, एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जाईल, त्याला आपण गती म्हणतो. The movement or travel of particle or object is called motion. The motion are of three types. The motion are of three types. पहिला प्रकार आहे, फर्स्ट टाइप, मोशन in a straight line. Motion in a straight line or motion along. Motion along straight line, and that is, it is also called rectilinear motion. It is also called rectilinear motion. गतीचे तीन प्रकार पडतात. त्यातला पहिला प्रकार मोशन अलॉंग स्ट्रेट लाईन, म्हणजे एखाद्या पार्टिकलने, वस्तूने हालचाल केली किंवा तो एका ठिकाणाहून दुसरीकडे गेला, पण तो सरळ रेषेमध्ये गेला, वाकडा गेला नाही, सरळ. ॲज लाईक लाईन, और तुम्ही अगोदर शिकला असता संख्या रेषा. हे आपण शून्य, एक्स पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस आणि हा निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिस, याच्यावर आपण 1, 2, 3, -1, -2 अशी संख्या रेषा असते. आणि पार्टिकल समजा ह्या दिशेला गेला, इथपर्यंत आला, तर पार्टिकल असेल तर आपण तो म्हणतो पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिसला गेला ओरिजिन पासून, परंतु कसा गेला, हा स्ट्रेट लाईनने, म्हणून त्याला म्हणतात रेक्टिलिनियर मोशन. म्हणजे मोशनचा पहिला प्रकार मोशन अलॉंग स्ट्रेट लाईन, दॅट इज रेक्टिलिनियर मोशन. त्याचं उदाहरण म्हणजे संख्या रेषासारखं, ही पार्टिकल एकतर ह्या दिशेला जाईल किंवा ह्या दिशेला जाईल. सेकंड टाइप of this motion is motion in two dimension. Motion in two-dimensional, that is motion in plane. Motion in a plane. Second type of motion is motion in two-dimensional. This is motion in one-dimensional, that is x-axis. Motion in two-dimensional, that is motion in plane. In this case, this is x dash or y dash. This is two dimension, x axis and
वाय ॲक्सिस. म्हणून आपण म्हणतो याला मोशन इन 2 डायमेन्शन. तर 2 डायमेन्शन म्हणजे एखादी वस्तू एकतर ह्या दिशेला जाईल किंवा या दिशेला जाईल. त्याला पर्याय आहे, 2 दिशेला जाईल किंवा आणखी काय दिशेला जाईल. त्याला म्हणतो आपण मोशन इन प्लेन. म्हणजे प्लेन म्हणजे प्रतल. प्रतलामध्ये हा पॉइंट आपण घेतला समजा इथं P. दिस इज द पोझिशन ऑफ दॅट पार्टिकल इन 1 डायमेन्शन, दॅट इज स्ट्रेट लाईन. आपण पॉइंट इथं P घेतला, त्याचे कोऑर्डिनेट केले तर आपण काय करणार आहे, P x ॲक्सिस वर आहे. म्हणजे इथं 1 3 4 आणि 5. P ची किंमत 5 येईल. परंतु या ठिकाणी जर आपण पॉइंट लाईन वर नाही घेतला, x ॲक्सिस वर नाही घेतला, प्लेन मध्ये घेतला, त्याचे कोऑर्डिनेट कसे काढणार आपण. द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x and y. x कोऑर्डिनेट and y कोऑर्डिनेट. म्हणजे अशा प्रकारे आपण त्याची पोझिशन डिफाइन करू शकतो. त्यासाठी आपल्याला x ॲक्सिस आणि y ॲक्सिसची गरज पडली. म्हणजे मोशनचा जो दुसरा प्रकार आहे मोशन इन प्लेन किंवा प्रतलामध्ये अशा प्रकारे बिंदू घेतला. इथं सुद्धा आपण घेऊ शकतो. इथले त्याचे कोऑर्डिनेट फाइंड करू शकतो. P इथं असेल, इथं कोऑर्डिनेट आपण काढू शकतो. x चा कुठला आहे आणि y चा कुठला आहे. तिसरा प्रकार आहे मोशन इन 2 डायमेन्शन, दॅट इज मोशन इन प्लेन. अँड थर्ड टाइप मोशन इन 3 dimension. Motion in 3 dimensional, that is motion in a space. Motion in a space. 3 dimensional, that means x axis, x axis, y axis and z axis. That is a 3-dimensional case. Three-dimensional case. That means जर आपला पार्टिकल रेषेवर नसेल, स्पेस प्रतलामध्ये नसेल, तर तो स्पेस मध्ये म्हणजे असा मध्यंतरी असेल, तो हवेमध्ये असेल, जमिनीपासून उंचीवर असेल, तर अशा पार्टिकलची मोशन आपल्याला डिफाइन करायची असेल तर आपल्याला मोशन इन 3 डायमेन्शनचा वापर करतो. आणि त्या प्रकाराला म्हणतात मोशन इन अ स्पेस. स्पेस मध्ये पार्टिकलची हालचाल होणार आहे. मग तो पार्टिकल कुठल्या दिशेला जाऊ शकेल, मग तो एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस किंवा झेड ॲक्सिस. म्हणजे त्या प्रकारच्या मोशनला डिफाइन करण्यासाठी आपल्याला 3 डायमेन्शनचा वापर करावा लागणार. म्हणजे अशा प्रकारे मोशनचे 3 प्रकार पडतात. फर्स्ट 1 डायमेन्शन, दॅट इज मोशन अलॉंग स्ट्रेट लाईन, दॅट इज रेक्टिलिनियर मोशन. सेकंड टाइप मोशन इन 2 डायमेन्शनल, that is motion in plane. And third is motion in 3 dimension, that is motion in space. And in that case we use a 3-dimensional system, 2-dimensional system and 1-dimensional system. This is about the motion and type of motion. And today we discuss about the rectilinear motions. Rectilinear motion. A rectilinear motion means the motion is along a single straight line. The motion of particle, movement of particle or particle is travel in a single direction, in a straight line. It may be positive x-axis direction or it may be negative x-axis direction. Now we consider the particle is moving or travel along positive x-axis direction. Then x1 bar
and x2 bar be its position vectors during motion at time t1 and t2. आपण जर असं एज्यूम केलं की पार्टिकल समजा हा x ऍक्सिस आहे, x ऍक्सिस हा पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला आणि हा निगेटिव्ह डायरेक्शनला, आणि पार्टिकल समजा आपला ह्या दिशेला चाललाय, तर ही पोझिशन x1, ही पोझिशन x2, किती वेळेमध्ये t1 आणि t2. म्हणजे ज्यावेळेस पार्टिकल ह्या दिशेला चाललाय, ज्यावेळेस टाइम t1 असेल तो x1 या ठिकाणी असेल, ज्यावेळेस टाइम t2 असेल तो x2 या ठिकाणी असेल. जर अशा वेळेस आपल्याला काही गोष्टी डिफाइन करायच्या, म्हणजे जर अशी कंडिशन असेल, जर पार्टिकल x ऍक्सिस दिशेला पॉझिटिव्ह x ऍक्सिस दिशेला जात असेल आणि t1 या वेळेमध्ये तो x1 या ठिकाणी असेल, t2 या वेळेमध्ये तो x2 या ठिकाणी असेल, तर आपण बऱ्याच गोष्टी डिफाइन करू शकतो. उदाहरणार्थ, व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दॅट पार्टिकल, what is path length of that particle, what is average velocity, what is average speed, what is average acceleration, what is the instantaneous acceleration and instantaneous velocity. Then we discuss about some simple definition. First, we define the displacement of particle. Firstly, we define displacement. आता ही व्याख्या तुम्हाला झालेली आहे अगोदर 9वीला 10वीला. आपण फक्त त्याची रिव्हिजन घेऊया. डिस्प्लेसमेंट मीन्स चेंज द पोझिशन, चेंज द पोझिशन ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल त्याची जागा बदलतो, त्यालाच आपण काय म्हणतो, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट s bar or delta x bar is equal to x2 bar minus x1 bar. This is called the displacement, and this is the simple formula of displacement. That is this is the position 1, position 2. Delta x bar or s bar gives the displacement of particle. इथं बार चिन्ह आहे म्हणजे displacement is a vector quantity. Is a vector quantity. Displacement is positive, negative or zero. What is the concept of displacement? Suppose we consider 2 points. This is the first position, this is the second position. Suppose this is the point A, point B, and suppose this distance is 5 km. When particle moves from A to B in some time, its cover distance or displacement is 5 km. When this particle moves from B to A, again its cover 5 km. Then net displacement is s bar is equal to 5 km in positive direction, 5 km in negative direction. Displacement is 0. That means displacement is always positive, displacement is negative, or displacement is 0. Hence displacement is a vector quantity. The SI unit of displacement is meter. SI unit is meter and dimension L1, M0, T0. This is the dimension of displacement. Then second quantity we define path length. Path length. The second.
path length is nothing but actual distance traveled by the particle during motion. म्हणजे त्या बॉडीने, त्या पार्टिकलने, त्या वस्तूने प्रत्यक्षात कापलेलं अंतर. डिस्प्लेसमेंट मध्ये काय होतं, पार्टिकल एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी गेला, परत दुसऱ्या ठिकाणून पहिल्या ठिकाणी आला, टोटल डिस्टन्स डिस्प्लेसमेंट 0 होते. परंतु इन केस ऑफ पाथ लेंथ इज नथिंग बट ऍक्च्युअल डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय द पार्टिकल. मग मगाच्या उदाहरणाचा विचार केला आपण, ए आणि बी, ए पोझिशन बी पोझिशन यांच्यामधलं अंतर जर आपण 5 किलोमीटर घेतला, पार्टिकल ए पासून बी पर्यंत गेला आणि बी पासून परत ए पर्यंत आला, तर डिस्प्लेसमेंट होईल 0. परंतु पाथ लेंथ असेल 10 किलोमीटर. का? तर पाथ लेंथ इज ऍक्च्युअल डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द पार्टिकल. जाताना किती अंतर कापेल तो? 5 किलोमीटर. येताना किती? 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर आणि 5 किलोमीटर किती झाले? 10 किलोमीटर. म्हणजे पाथ लेंथ किती असेल? 10 किलोमीटर. परंतु डिस्प्लेसमेंट किती असेल? 0. कारण की जाताना तो पॉझिटिव्ह दिशेला गेला, येताना त्याच्या उलट दिशेला आला, म्हणजे निगेटिव्ह दिशेला आला. +5 निगेटिव्ह 5 0 झाला, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट 0 झाली, पाथ लेंथ मात्र 10 किलोमीटर झाली. म्हणजे पाथ लेंथ इज नथिंग बट actual distance traveled by the particle, and path length is a scalar quantity. Displacement is a vector quantity, but path length is scalar quantity. Dimension is same, L1, M0, E0, because displacement is a distance or length, path length is also distance or length, hence dimension is same, but displacement is vector quantity and path length is scalar quantity. If we compare displacement and path length, the path length is always greater than displacement. Path length is always greater than displacement. Now we define next definition, average speed. Average velocity. Next definition, average velocity, v bar average. The average velocity is nothing but we take the ratio of displacement and time interval. That is, v bar average is equal to x2 bar minus x1 bar divided by t2 minus t1. This is called the average velocity. Hence, we define that average velocity. The average velocity is nothing but displacement per unit time, or displacement, the ratio of displacement to the time interval. It's called average velocity. The average SI unit of that average velocity, or this is also written as phi average is equal to delta x bar divided by delta t. इथं डोक्यावर बार आहे, means this average velocity is a vector quantity and SI unit is meter per second. Displacement is meter times second. The dimension is L1, M0, T minus 1. Average velocity, the ratio of displacement divided by time interval. Second, SI unit meter per second. Third, L1, dimension is L1, M0, T minus 1, and average velocity is a vector quantity. Now, next definition 4, that is average speed.
average speed. The average speed is the ratio of path length to the time interval. That is average speed. Average speed is equal to average speed म्हणजे काय? Path length total path length divided by total time interval. Average speed म्हणजे path length divided by time interval. Path length, SI unit is meter per second. Again dimension is same, L1 M0 T minus 1, but average speed is a scalar quantity and average velocity is the vector quantity. This is difference between them, which is vector quantity, scalar quantity. Its formula displacement upon time, path length upon time, or path length, total path length divided by total time interval. This is called the average speed. Now we define next instantaneous velocity. What is called as instantaneous velocity. This is the average velocity. Now we define 5 instantaneous velocity. This is the average velocity. Instantaneous velocity is nothing but the limiting value of average velocity. We take the limit of that average velocity, then we get the instantaneous velocity. And this instantaneous velocity v bar, and this v bar is equal to limit delta t tends to 0, delta x bar divided by delta t bar, which is equal to dx bar upon dt. Then this is the formula of v bar is equal to dx bar upon dt is called instantaneous velocity. The instantaneous velocity is defined as the limiting value of average velocity. It's called instantaneous velocity. V bar is equal to limit t tends to 0, delta x bar upon delta t, and this is equal to dx bar upon dt. V is equal to dx upon dt is called instantaneous velocity. The SI unit and dimension is same as average velocity. That is SI unit meter per second, dimension L1 M0 T minus 1. Now instantaneous speed. The instantaneous speed is the limiting value of second definition. Instantaneous speed. Instantaneous speed is nothing but the limiting value of average speed. Limiting value of average speed. We know that average speed is nothing but path length divided by time interval, and this instantaneous speed is nothing but limiting value of average speed, and this instantaneous speed is a scalar quantity. Is a scalar quantity, and this instantaneous speed is used in speedometer of any vehicle. तो vehicle गाडीचा जो speedometer असतो तो पुढे मागे होतो,
त्याच्यामध्ये हा कन्सेप्ट आहे इंस्टंटेनियस स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी and it is defined as the limiting value of average speed. It's called the instantaneous speed. Now next definition is what is meant by acceleration. What is meant by acceleration? The acceleration is nothing but the rate of change of velocity. Rate of change of velocity is nothing but acceleration. But we define average acceleration and instantaneous acceleration. The average acceleration means a bar average is equal to delta V bar upon delta. That means the average acceleration is nothing but the ratio of average velocity to the time interval. And the instantaneous acceleration a bar is equal to limit t tends to 0 delta v bar upon delta t, which is equal to dv upon t. That is a bar is equal to dv upon t. It's called the instantaneous acceleration. A bar is equal to dv upon dt and average acceleration a average is equal to dv upon dt. The delta आहे इथं d आहे and the SI unit of both the acceleration, that is average acceleration and instantaneous acceleration, is meter per second square. This is the dv upon dt is the dimension and dimension of acceleration is L1 M0 t minus 2 is the dimension of acceleration. It may be average acceleration or instantaneous acceleration. अशा प्रकारे आपण डिस्प्लेसमेंट पासून ते acceleration पर्यंत रेक्टिलिनियर मोशन किंवा मोशन इन स्ट्रेट लाइन मध्ये जे क्वांटिटी येतात डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ, velocity instantaneous असेल किंवा एव्हरेज असेल, स्पीड instantaneous असेल किंवा एव्हरेज असेल आणि acceleration ते instantaneous असेल किंवा एव्हरेज असेल, याची आपण तोंडबळ करून घेतलेली. हे तुमचं अगोदर झालेलं आहे, हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट पिरियड मध्ये आपण नवीन पार्ट सुरू करणार आहोत, चॅप्टर मोशन इन प्लेन. थँक्यू.